How's your day today? How is your weekend going? Today is a Friday, and just like everybody else, our weekend begins on a Friday. So I chose to share this live with all of you. Okubalaga essanyu lyange n'okubalaga ekkubo we tuyise fenga Caring Hearts Uganda emirimu gye twatandika okukola okuva nga 7 Septemba omwaka oguwedde. Nga bwe mujjukira mwenna ku birthday yange twagulawo skilling center. Nga skilling center eno y'abaana ab'obuwala abazadde oba bafunye embuto nga bakyali bato mu biseera bya COVID. Bwe twafuna omuggalo mwenna mukimanyi nti twafuna ebizibu ebingi ennyo naye mu ebyo ebizibu bye twafuna ng'eggwanga ekimu ku byo ate ekyankwata ku mutima n'ekikwatako ne ba directors ba Caring Hearts abalala baali baana ab'obuwala abali mu bifo ebitwetoolodde abaafuna embuto ennyingi ennyo mu biseera ebyo ng'obulamu bwabwe buli mu matigga. So on my birthday 7th September last year, we opened a small minimal training center for these teenage mothers to be. Netutandika n'abawala abatono, twatandika n'abawala 7. Naye nga bw'omanyi, when you have such a huge project, you get some few success stories and some few stories which are not really good. Twatandika tuli 7 okugraduatinga bagraduatinga bawala 5. Era nga bwe mujjukira story nagibalaga, and I shared some pictures with you to show you how much work they had done. Wabula waliwo class gye twakolako eddako mu constituency yaffe ekyadonde eyo netusomesayo abawala 2 abayiga okutunga ekyalaani. When one of them was fully skilled and she could teach the others how to make a shirt or a skirt or a blouse, dress, tailor anything, she decided to offer herself to volunteer and teach the other girls who are in that shape like hers. So oyo muwala netumuleeta era yatandika okusomesa abaana abali ku training center yaffe eri e Kamwokya. Omusomesa oyo tumwagala nnyo era tumwebaza nnyo emirimu gy'akoze era asobodde okusomesa abaana b'emirundi 2. Group ezo zibadde zirina abaana 7. Group eyasooka alina 7 nene eyokubiri ebadde n'abaana 7. Naye nga tetunatuuka ku group eno eya graduating nze recently, that's like 2 days ago, njagala nsooke mbazzeeyo ngamba mmwe abataafolowinga okuva ku story yaffe gye yatandikira nga tugulawo skilling center eno nga 7 ogw'omwenda. I want to take you back, give you the stories of these girls, how they started, how they progressed, and where they are now. So this is the story of the 5 girls who managed to get skilled and complete their skilling classes in tailoring last time. That is the first phase. Kambazeyo ke mabega musoke mulaba abawala abo story yabwe eyajja envudde kwetambula. Don't cry. Kusaidia na yeye kitu kumalaka suru kwa kuzaba mwana wasigenda sobola nje kusobola ati kusawa zino musobola ngali abagwe wesobola lwaki kati olya onywa olina wojja n'otunga ku kyalaani olowooza lwaki
obeerawo omwana oyo agenda kuvaayo agambe yenze. You have seen this, muze mubiraba era nga mukola ki nga mubiwulira. Okitegedde teri mwana azaalibwa n'abulwa bugoye bw'ayambala, ekyo tekiriiyo. Teriiyo omukazi alumwa ng'ayagala kuzaala n'abulwako amuyamba, tekiriiyo. Okitegedde teriiyo mwana abulwa bw'abeera. Temugyamu mbuto, that is one. Temusuulanga abaana bammwe. When you go on thinking about your child, nze nina experience because I'm a mother. Nze manyi wabeerawo communication wadde omwana aba akyali mu lubuto. Okitegeera buli lwabeera muli mu lubuto ng'omulowooleza bubi tagenda kubeera happy. If you are 3+, owulira omwana ali healthy muli munda ng'omuwulira ng'akola ki ng'atambula. Naye buli lwe weemalako emirembe gwe nga gwe kati oli mulaba mukovu noono mukovu. Reason ngenda kukola ntya nze, ngenda kubeerawo ntya nze. But God has paved the way for you that you can now get food to eat. Abaana bano baana baffe ba mu kitundu. Kati nze engeri gye ndi omuntu omukulu ate nga ndi muntu wa kkanisa, abaana bano ba zooni yange kwegamba ey'ekkanisa. Kati abaana bano nabamanya nti bafuna obuzibu muno mwe tugenda nga tutambulira mu maka nga tubuulira enjiri, ne mmanya abaana bano nti balina obuzibu obwabatuukako ne babandaga. Kati musumba bwe yayogera ku ky'abaana bano okubayamba kyanyanguyira kuba abaana bano abamu nali mmanyiiko we babeera, ne mbanoonya ne mbalaba ne njogera nabo. Tugenda waddeko ennawume we tusooka ewa Kabaka Ganda, we tusooka okugenda we bamuzaala. Abaana bangi abali mulimira bangi abawala. Obuzibu bwe basanga abaana kati bali awo kwega tebalina kye bakola, ate nga abazadde baabwe abamu tebakola. Abaana bayala. Kati bw'afuna omuntu amulimbalimba ayanguwa mangu okukola ki? Okukkiriza. Kati bw'aba nga akkiriza era abamu balina kufuna mbuto. Kuba kati ate engeri gye baba batwalako abamu olaba nga kati bano abaatwalibwa nga olaba waliwo embeera ate gye bafunyeemu ennungi. Nga balinamu embeera ennungi gye bafunyeemu okuba nti kati n'emitima gyabwe gigumye. Kuba abaana abo abamu tubasanga nga tubasanga nga bamu baagala na kugyamu mbuto. Nga ekyokukola takiraba, talina watandikira, talina wakoma, kubanga babafunyisa embuto ate bamala ne batambula ne babaddukako. Waawa. Abaana bano tujja kuba nga tubasuubiramu okuba nti tebakyalina kweraliikirira nga kuli kwe baalimu, ate bajja kukola okusinziira nga bwe mbalabye ebbanga lye basomedde ettono, naye balina olaba balina kye bakutte, ate n'endabika yaabwe we baagendera yali ndala na kakati olaba nga balina endabika gye balabikamu ennungi. Kati ffe ng'abazadde ne tulaba nga ate waliwo obupya bwe bafunye mu bulamu bwabwe.
Yalamanya. Nze Agwang Immaculate. Mbeera kamano. Nze mama wa Adeke Naume. Munange saaliwo nali mu kyalo naleka abaana naye okugendako mawo nensanga abaana nga omwana afunye olubuto. Nasooka nenyiga naye ate luvannyuma nga ssaawa nga 3 ziyiseemu ate ne baŋŋamba tewaliyo ekitongole eyajja. Ekitongole ekyo kyajja ne kimutwala. Nakomawo ne musanga kituufu ng'atandise okusoma. Nga nze mu kyalo mbadde simanyi taasoma n'okusoma. Naye oluvannyuma nze nga bamaze okumbuulira ebyo, obusungu bwe nalina byonna ne bugenda ne manya ti kituufu. Abantu abajja okuyamba omwana wange bakola bulungi nnyo. Kituufu amawulire ago gampa amaanyi kubanga nali manyi ti omwana wange agenda kubonaabona. Kubanga nze maama we taata we yalwala kati myaka 7 nga taata we mulwadde. Nze ntoba ng'omukazi ate oluda nga nze musajja nina obbalabirira. Kati ekintu ekyo kyankuba wala nnyo ne ŋŋamba kati ŋŋenda kutandikirawa. Naye kati we nasanga ti atandise okusoma manyi tajja kuyiga, ajja kuba nga yeekolerera afune sente ezisobola kukola ki omuyamba. Oluusi naffe ayinza otuyamba. Nze manyi kati bukyanzijja kubanga kati maze nga weeks 3 nga nkomyewo wano. Naye oba kati amaze dawja parashadi kubanga kati ennaku ze ndabye ng'asomye ennaku nga 10 bwetyo. Njawulo ki gy'olabye? Njawulo weeri kubanga ndaba abasomesa baabwe balinga abayigiriza nnyo kubanga ndaba akomyewo n'obusikaati oyo muzukulu wange omuto oyo n'ayambala ate oli mugalanda wange naye n'akola ki n'ayambala kati atunga skati naye ndaba ekituufu ng'atereezezza bulungi kati essaawa zino n'ekiteeteeyi juzi yatuleetera wano ku Lwokutaano yatuleetera kateeteeyi ke ng'akatunze bulungi ne tuwa muzukulu wange. Abaana abawala abali eyo ekizibu nga kino nga kikuguddeko n'ofuna chance kuleka kugamba ati oba ate tetwagala kugenda eyo ti kubanga bibiina ekyo ekintu tekisobola okukola ki okuyamba. Naye ng'ovuddeyo n'ogamba kaŋŋende ku kintu kye ŋŋenze okukola Mukama ayinza okuyamba. Munange ndi musanyufu nnyo kubanga singa mmwe abalala nga ne mujja wano ne musanga ati mama w'omwana taliiyo ne mugamba ati tetusobola kukola ki okutwala omwana oyo tulinde maama we ajje. Naye mwakola ekintu ky'amaanyi nnyo ne mutwala omwana wange kati ali eyo ayiga. Nze manyi ti munange wendi kati nja kuba bulungi. Kati n'abo abakulembera ekitongole ekyo nsaba Mukama abankuumire abawe ekintu kye basinga okwagala. Nze mulaba ku lulala family nti ye mwana ayinza okuyamba family ate nange nanyamba nga bwe ndi omulwadde yayinza okunzija mu buzibu kubanga nze musabira nnyo asome akondere abasomesa kubanga abasomesa bansanyusa nnyo bamuyigiriza byayiga abitegeera ate akomawo mu ssaawa. Musanga eri abonaabona ali mu woteeri ng'akola bamunyaga tebamusasula amaze mufunisa olubuto waayo mufunisiza tutumumanyi nga nalindiirayo nimugamba jangu tubeereko ffenna wembeera
tujja beera n'embeera etono yatunyigiriza tujja beera nayo omwami wange wuuyo nawe n'agamba tujje tubeere ffenna naye kati omuwala n'angamba aliwo ekitongole ekigenda obeggiriza najja n'angamba ati anti nfunye ekitongole ekigenda okuyamba ffe ab'embuto ningamba si kibi genda kiyinza kukola ki okutuyamba kubanga nange siri bulungi embeera yange tuli bulungi tulina bulungi ssente oza ssente zakulonda bulunzi tufunye oluusi tutulya tusula nanjala oluusi ssente zibula mbeera si ya mulembe omwana ono ne mugamba tugendeko ewaabwe n'agamba ewaabwe nawe embeera mbi si ya mulembe ebyo anke ebyaffe tuli bulungi naŋŋamba ajja ttereera atandise n'okutunga n'ebyalaani yandagako n'olugoye yatungako naŋŋamba anti olugoye lwange lulu nakineko ekitengi kyeyatungako akyambalako n'okyambala naŋŋamba bajja tuyamba bajja tukwatirira ku mukono kati oluusi tabeera kano abeera eri bamunyambako bamuwayo n'emmere oba simanyi anyirira akyusiza uli abadde saa yonna abeera alwala awandula nga mukwano siina sente nze nja kukoma kukola ki twebake bwebasi akawusanzeeko katujja okulya sijja kwetika mugugu mungi kubanga nyine n'abaana wano omwami wange wuuyo nawe oluusi tafuna mirimu ng'abeerawo bwebyo tituli bulungi mutuyambe senga wensooka okwebaza eyajja n'atunoonyereza wano nitumuwa mwana ono wenja okusooka okusaba mukama amukwateko n'omutima omulungi gwetaaga ogw'okuyamba abantu namwe ba anka abaze otulaba we tubeera tweyanze era mukomerewo ddala mu kitundu kino bafuna ebizibu bingi olw'ensonga tuli abantu bangi abatamanyikiddwa gye tuva so nga bw'oba n'omuwala omukuuma si kyangu bw'olaba ng'afunye ekizibu ng'ekirira nga n'omulenzi gwa diringa naye tamanyi gy'ava kati mu mbeera eyo bwe mwajja twasanyuka nnyo okulaba nga ssenga waffe azze n'akola ekintu ng'ekyo yatuteekamu pulogulaamu eyo twasanyuka nnyo era lwaki nte nayongera okusanyuka omuwala oyo bwe yali nga atuuse mu mbeera eyo yeeraliikirira nnyo so naffe ne tweraliikiriramu naye ate bwe yafuna senga ono nga azze gye tuli kuba teyajja gyali yajja gye tuli bwe yajja gye tuli ne yeeyunga ku kibiina oba ku gurupu yammwe omuwala twalaba nga abadde talya bulungi mmere atandise ogirya kugamba n'abanga ate agenze mu kansoringi kati nsanyuka nnyo okulaba nga abeera musanyufu tatukweka kizibu kyalina kugamba ebiseera eby'omu maaso abiraba nti byangu bigenda muwanguyira so si buli yali asuubira nti asiraanye so ekyo ne kinsanyusa nnyo era bw'abeerawo nga musanyufu nange nsanyufu nga bwe mulabye embeera y'abaana bano abagraduatinga mu gurupu eyasooka yali mbi nnyo era ebiseera ebyo covid yali akyali mu binnyo nnyo nga tukyalina ku muggalo nga groups zetubeera nazo ziba ntono nnyo abaana bano nga bwe mulabye ebizibu bye baafuna byava mu kuba nga tebasoma bava mu masomero ne badda awaka some were idle the others failed to have good guidance from their parents abazadde tebababeererawo. I am not blaming parents that you're not taking care of your children, but abazadde nabo balina ebizibu ebingi ne balemererwa okulabirira abaana baabwe ab'obuwala abo boolaba abamu bafuna embuto nga zivudde mu bulagajjavu bw'abazadde nga tebabafuddeeko. Mulabye Naume gyavudde sigenda kumenya mannya nakuddamu story nga bwe mugirabye. Ebizibu byali bingi okumanya nti byali bingi. Twafuna obuzibu nga bano bwe babasoma tulina abaana abajja ne bajja ku skilling center ne beesabira ebifo mutufunireyo ekyalaani naffe tugira tusambako ne tunoonya okubateeka nga tewali ekisooka ng'ekifo si ye time eyali yakufuna abaana mu bungi nga tetusobola kubateeka mu gurupu y'abaana bangi ne tusalawo tusomese batonotono.
abo abaana abaatutuukirira mu kiseera ekyo nga tukyasomesa bano abalala abapya abajja ate nabo balina ebizibu byebimu n'abamu nga bisingako ku byabano bye twali tusomesa. Ekyo ekyokubanga ekizibu kikyaliwo nga n'abaana bakyenoonyeza asobola obbasomesayoko ku sikiri y'okutunga ekyalaani kyekyatuleetera ffe aba Caring Hearts Uganda okusalawo okufuna klaasi ey'okubiri etufunayo abaana abaali basinga obuzibu ennyo naye ne tusalawo tufunemu abali obubi ennyo tubasomese okutunga ekyalaani basobole okubaako engeri gye beeyimirizaawo. Eyo gurupu ey'okubiri twagifuna kubanga eyasooka yamala okufuluma bwetyo olwaleero ng'enkeera abaana bangi nnyo abaagala okusomesebwa. So bwe tutyo ne tumaliriza nga tulina klaasi ey'okubiri. Byali bizibu nnyo kuba mbeera ewaka nga tolina wadde n'akokulya wadde ka breakfast osiiba njala naye bwe najja waneera nti sinafuna mu busikirizi nenfuna ku kyokulya era nga tijyenyirizaamu nnyo osobola n'okutuuga kirungi nnyo okuteekayo omwoyo nga ofunye MSP yonna bannaayo abawala ababbi eyo oba ofunye ekyasi yonna bakugambye okukola ekintu banditeekayo omutima osobole okukola okuyiga kuba munaye n'ensi ekyuka oyinza okwagala obutateekayo omutima ate ensi netukimirira yatufunayo ekifo kyange tandika otutunga ne bakasitoma ane Caring Hearts yeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba n'omutima omulungi gw'obuyambi tweyanziza nnyo mukama wawomesa. Nze Musenya Letisha mbeera mulimu nina emyaka 15 nali eyo ewaka naye siri bulungi kati wali omukazi ali ebamuyita Senga kati eyagamba anti wange kati weyamugamba muno bakuyita ewasenga kati nengenda ewasenga nensangayo mundamukansala nebaŋŋamba ewali ekitongole kya Caring Hearts bayamba abaana abafuna embuto mukobi kati nebaŋŋamba onaasobola okuyiga neŋŋamba ye kati enkeera nenzija netandika okuyiga era yali sinungi ng'okunoonya ssente maama wange yalinga asobola kweza abantu engoye nalyoka nafuna ssente ezitulabirira kati awo ya Caring Hearts ebaatuyamba ne baŋŋamba nzija ntandika okuyiga ekyalaani kintu ekyalaani nja kikuuma bulungi nfune ekifo wenakiteeka mbeere nga ntonda naye ate olina okudda okusomera n'ensoma kati ku weekends nembeera nga ntonda njafuuka nzira maama wange then ebisigadde nsolo nyambeko nusu n'abambeereddewo nga ndi lubuto endala sobole ozongera maama abeere nga ampeera bya school fees njagala kubeera looya lwakuba kale basobole okufuna abantu abakola abantu ebibi naabo abantu abakwata abawala. I was staying with my brother. At first I was staying with my aunt, but when she knew that I've got pregnant, she just left me, then she went to the village. Then I told my elder brother, the one I followed, that I want to be staying with him because I had nowhere to go. The village is far, and even I didn't have transport. And I was just staying at home, nothing to do. He informed me about Caring Hearts. Then I also started coming here to get some skills. Situation changed
Then, because at first I was sad, I had much stress when I was still at home. But when I came here, I was stress-free. I got friends, love. It was like I'm at home. Okay. The teacher was caring. Even if when you've made a mistake, she can tell you that do this and this. Still you learn slow by slow, because some of us we were slow learners. Because like me, at that time I produced, the baby was disturbing me. When they start measuring, the baby is crying. Again, you go out with the baby to make the baby quiet. Then you come back when they have moved on. Then you start afresh from where you've been. Again, the baby starts. So the baby was disturbing me so much, but the teacher was there for me. She was like carrying, Even sometimes she used to carry for me the baby when I'm also trying to make. Now, Your plan? my plan, like when they are going to give me, I'm happy, and I'm going also to treat the people in community. Some money, I'll buy some materials, and I put there. When I get much, like when I'm moving on getting, I will start saving for my baby. You never know, maybe a baby can fall sick when you don't have anything. But when you've at least saved something, you can get it and use it. I will also inform them about caring hearts. And I will tell them how they care for the pregnant girls, and they provide skills and other services to those who are in bad situations. And I want to thank God for the skills I've also got from here, because when I was at home, I didn't know anything. I was just sitting. But when I got informed here, I also learned more and much, which I didn't know. Like what? Like tailoring. Me, I didn't know even making pads, but now when I go back home, I can also exercise to make pads. Even I can make and start selling. And I want to thank all of those who have been there for me, helping me. I want to thank Mommy for being patient with us, because sometimes we used to come late. She comes here when we are not around. Then she sits waiting for us. And I want to thank Reverend also. Like when I delivered, I didn't have anything to eat, but they were there for me. They provided for me food and even clothes. May God reward them abundantly. Stories z'abaana ba class eyokubiri muzirabye, naye class eyokubiri ebadde yanjawulo nnyo. Mbadde nga nina ku kadde nzijjanga n'embeerawo mu class. I attended some class lessons. I attended counseling sessions. I attended their maternity time, because we give these girls maternity attendance from one of the hospitals around here. Each one of them has a day. So it is our duty to make sure that they complete the whole antenatal session with the guidance of the counselor who comes here to talk to them and to make sure that they're in the best state of mind. Then we have a Reverend. Reverend Esther is like a mother to these girls. She follows them up to their doorstep in their homes. And then she manages to put them together, to talk to them, to pray with them, and to give them words of comfort. So this class was unique. And I will share with you why I think this class was unique. Twali twakatandika okusoma nga tuwezeze wiki nga 3. The girls were very passionate. They really badly wanted to learn. Remember, each one of them came here on their own, willing to study, and they asked for a vacancy for themselves. So they came with a passion. And in the middle of the whole training, just like a month later, they started giving birth, one at a time.
I can assure you there is a time when this class was closed completely because each one of them was either in labor or they were nursing cesarean wounds or they had just given birth and they were still on their antenatal break. So this class took a little bit longer. We did not work on the timetable like we had planned. But they gave me results. This second class actually gave us the most exciting results, that what I had to do was to hang their work up here. So as you can see, this is Maureen's work. Maureen has her own story like you saw, but I had to put her work up here so she could be proud of herself. Then we have Damali. Damali made a very cute shirt. And then we have Jennifer. Jennifer made a skirt. And then we have Sanyu. Sanyu made a shirt. We have more work. All this is a storage where we keep their work. There's shirts in there. There is trousers. There is blouses. There is dresses. There's a lot in these storage places here. But I put up the best of their work. Last time when we had the first class, we encouraged them to work hard and then we gifted those who worked best. We gave them a prize. This time, I can assure you, I failed to pick the best student. So the whole class was of geniuses. They came, after giving birth to their babies, they came nursing and attended the last session of their school. Now, if you're a mother, you know what it means like going back to normal work when you have a baby that's less than 2 months or that is slightly above 3 months. It's a lot of work. You have to nurse, you have to take care of their needs and learn at the same time. These girls just did their best. They just beat me hands down. Like, I'm so proud of them. At the end of it all, after seeing beautiful work, we agreed as the directors of Caring Hearts Uganda to gift each one of them with a sewing machine. These girls had stations where they wanted to work from. They took us there. We saw the places. Each one of them was ready to resume work. So what we did, we gave them the sewing machines, hoping that maybe they'll start their own businesses and look after themselves and their babies. Oluvannyuma lw'okumutendeka ekisinga obukulu kubanga ekyobugabiza kuwawo ebirala byonna biyinza okugwawo naye omuntu waba alina amagezi era asobola okutambula nakolata byekityo era Caring Hearts kuliwanika okutandika nalaba nga tebitambula bulungi ojja kusaba omusemana yana tujja kujja nga tukulanguleko ngeri bwange
Nga nsanyuse kubanga omwana wange abadde talina kyakukola kati ekintu nga kino ekyokuyingiza mu mutwe gwe ajja kubeeranga nga yeekolera kusinga abaddewo ng'atudde nga talina ate ngaolusi n'abazaalamu abaana nkusi tebabayamba aŋamba tugenda kwekyagala tugenda babbi yaŋamba babbi nti agenda kwongerayo kukigatwetunyulyani amba ddala okakasa kyalani okukwata omukotiwenkiye kati kikino kituukiridde ndina musanyu kubanga tukimanya abaana mubuwala bansongebwanga naye nga ekimubbiko mukimukulula kiba kigambo nange nayewamuki kusaba entandikwe akyalaani kusaba tumuleka kukiteeka wabula atwale naye kyalibamudaalawo olina obulamu birina okugenda mu maaso Madina, to double tutti, we face this side. Kusaba okole twagala kutyemu okuwulira omwandika wali katidiwa nfola obuzi kutandika netufaayo netandika ebanzibu naye kulemerako olemerako tukajja okuleta tukwagaliza buwanguzi tukwagaliza biro kuleya bulungi olw'okunyamba ne munkwasaako ku mwana wange kuleya bulungi nnyo nali simanya ebisobola okuvaamu kale nagamba kangezeeko omutwalo endabe naye kati ndaba ebifuddemu ena essanyu lingi mwebale era mwebale nnyo abaana abawala bigambo kyembawa kozi okugumiikiriza wabeerawo okusoomozebwa kwonna kwe baba bakolaki kwe baba bayitamu okugumiikiriza kiseera kituuka nekugwawo waawo bweyabeerera ngaakwetaaga wabeerawo era sigala akabugi waggwamu amaanyi ng'omugamba oyise mu bizibu ebisinga ku so tamali twagaliza buwanguzi ate mpozi n'ekirala twagala obeera ambasada wa Kyagulanyi nti abaana bawala bangi eyo bafuna okusoomozebwa naye nga kireetaaga kigambo nti ate ogwamu ssuubi nti gwe kuno embeera gy'oyitamu ate yo nyangu kweyo gyebikola ki
twagala tugenda okudda ng'omumbukoze kutya naye njagala obereke ambasada wa nti abaana bangi abawala abali oba olusi okusobola okutuukako naye ngaate gweosobola okukolaki obakolamu omuliro. Close up your face. Twagaliza birungi, twagaliza buwanguzi by'amaanyi, twagala tujje wano nga tufuna success story. Nti abannange nanzibawala nekeyalinga sinenkwatako kati ndi wano tulagayo n'abalala basatu nti noono yali alemereddwa naye kyali kigambo kyange kyamuzaamu amaanyi. Kali owulira otya? Ndi musanyufu. Kyange kikyo yenna ndi musanyufu. Yenna owulira essanyu. Ogenda kukola kino kyekwana pulaani kati tukoke pulaani twongeddemu ku pulaani. Yenda kuba njiyayo omusente tandike kakapito antunga eyongoye zange Kansala banange mpulira bulungi kuba nali sikisuubira nti bajja bawa ebyalaani kuba bajja babisangayo batandika okusoma nga tetulowooza byakusaaga ne balekeraawo n'azaala kati baabayise ne babawa era ndi musanyufu era mpulira bulungi baza okuba ng'eyambye abaana abawala ngebabeereddewo abatalina buyambi nga banina abadde talina kyalaani ate yayigako kakijja mu mwanguyiro okukola bizinesi ate osinga ku nze kuba ate nze ekyalaani sikimanyi kati mwegomba. Essanyu lye mulabye nange lyansukkako. Ba directors abakwata ekkubo ne bagenda mu field okugaba ebyalaani ebyo bavaayo beewuunya era beeyongera okumanya nti enjawulo gye bali mu kukola mu bulamu bw'abaana bano n'abaana baabwe be bagenda okuzaala oba be baazadde kirabika njawulo nnene nnyo 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 tetulina na bwe tuyinza ginnyonnyola mu bigambo. Abawala abo nga bwe mbanyonyodde baazaala naye baalina ebizibu abamu. Omu ku bo yafiirwa omwana, yava wano nga sinatuuka ku sitori ye y'okufiirwa omwana. Omu ku bo sigenda kwogera linnya, bwe yajja wano nali sirabangako ku smile ye. She was always very bitter, quiet. When a conversation of some sort of fun came up, she would walk out. But through our several counseling sessions and through conversations with the Reverend and through interaction with these other girls in class, she started to loosen up and began to bring and fit in the conversations. It is sad that when she had just begun to fit in the place and to be part of the whole situation and to love her colleagues and to enjoy the work that they were studying, she got labor alarms, was taken to hospital and unfortunately lost her baby at 7 months. This girl is still under rehabilitation. We are still speaking to her. I'm sharing this with you kuba njagala mumanye nti wadde tukola bye tukola
Katonda naye abeera n'entegeka ze. Tujja kukolako kye tusobola naye nga tukkiriza nti Katonda ajja tuyambako atuwanirire ebintu bino bye tukola bigguke mu ngeri gye tubyagalamu. Njagala okwebaza abantu bonna abatubeereddewo naye nga sinabeebaza njagala balaga nti Caring Hearts Uganda eyiggiriza abaana bano okuddayo gye baava nakubaako kye basobola okusiga mu bitundu bye bavaamu. Nga bwe mumanyi oba nga abamu bwe mutamanyi olwaleero ennaku 28 May is menstrual hygiene day. International menstrual hygiene day lwe lunaku lwetufe abakyala n'abaami abatubeererawo lwetujaguza ebiseera bya kugenda mu nsonga. Olwo olunaku lwetuyigiriza abaana abato n'abakyala abalala engeri y'okwekuumamu nga bayonjo nga bali mu nsonga. Olunaku luno abaana abawala abaasooka mu klaasi eyasooka bantuukiridde nga balina kye baagala okulutegekera nembawa buli kye baali beetaaga. And guess what? Baali baagala kutunga sanitary pads nga bagamba nti mu bifo gye bava balaba ekizibu ekisinga obukulu mu bamaama baabwe mu baganda baabwe n'abawala ab'emyaka gyabwe kwe kubanga tebalina kye bayinza kukozesa nga bali mu biseera byabwe ebyokugenda mu nsonga. Ne bagamba katukoleyo sanitary pad kubanga ku kiraasi tubayigirizaako okutunga sanitary pad. Ne tukwata ne tubawa material ne tubaleka mu nnaku 3 abawala 3 bali bakoze sanitary pads 3 era olwaleero nga 28 bazikutte bagenze zigaba mu communities ze babeeramu. Njagala olabe kyekibaddeyo.
abali ku live eno. Nali mbagambyeko nga bwe mbaagala nnyo. Mbeebaza okugoberera, mbeebaza okutuwa amagezi kubanga mulaba ebikyamu bye tukola ne mutuwabula. Nze nga Executive Director wa Caring Hearts Uganda njagala okutuusa okwebaza okwange ne ba directors bannange. Mwebale kubeerawo. Abakyama ne batusanga we tukolera ne mubaako kye mutuwadde tubeebaza. Mwebalire ddala. Olunaku olwaleero lunaku lw'amaanyi nnyo eri ekitonde ekikyala. Fellow women, I know that being a woman in times of men who feel superior is a bit complicated, but I want to appreciate you for not sitting down and looking on. I appreciate you for taking up all the responsibilities that you need to take up, for looking after your children in the best way that you can, for not sitting home and for going out to look for jobs. Njagala kwebaza abo abakyala batutola olunaku olwaleero ng'ekikulu ne mufuluma mu communities zammwe ne musobola okwogerako n'abawala abato okubayigiriza engeri gye balina okweyisaamu nga bali mu biseera byabwe eby'omu nsonga. Mbeebaza abaami nsinga okubeebaza mmwe abawa abakyala ekitiibwa. Mwebale nnyo okusitula abakyala mu communities zammwe. Njagala kwebaza abazadde b'abaana abazze ne basoma mu zino classes ebbiri ezibaddewo. Mbeebaza kuva ku mutima gwange okutuwa abaana abo buli lunaku lwe tubeetaaze ne musobola okubawa ku mmere ne bajja gye tuli nga balamu nga tebalina kibaluma. Wadde tubadde twongerezaako nga ku mmere n'obujjanjabi naye tubeebaza okubawawo okusula n'obutabasuula ku makubo mu kiseera ekizibu nga bwe baafuna embuto nga bakyali baana bawala. Mwebale butabagoba waka. Njagala kwebaza St. James Church e Kamoocha, especially Reverend Esther. Webale nnyo omulimu gwokola mu kitundu kino eky'e Kamoocha, Katonda akikubalire. Nsembayo n'okusindika obubaka eri abo bonna abatabadde balungi eri abaana ab'obuwala mu ggwanga lino. Nsooka okwogera n'abaami abatabawa bawala bitiibwa, abaami abalowooza nti bajja kujja n'amaanyi basobole okutoola kye batabawadde. Abekakaatika ku bawala bano, stories ezimu tuyinza obutazibanyumiza naye zisinga obunene z'abasajja bakulu abeekase ku baana abawala ne batafuna ne watabaawo kibakolebwako. Ab'obuyinza abasinga, njagala kwogera ne ba DPC bazi poliisi zaffe z'eggwanga, tubasaba bwe mufunanga omusango ng'ogwo, omusango gwa rape n'omusango gwa defilement, ffe mutwanguyirize ku mirimu gye tukola ng'abantu abaagala okuyambako mu communities. Abantu abo make sure they are apprehended.